kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda ndi program inanso sabata ino ya The Hot Current. Nkhawi yofunika kwambiri imene timasakatula nkhani mosayang'ana nkhope. Kuphanyani nkusayang'ana nkhope. Adatero akulu. Whether you are in Managua, Nicaragua, tikulandireni. Ena muli ku Brazilia, ku Brazil. Ndifo okondwa kukhala nanu kupatikizanso anzathu ku Australia, ku Canberra, komanso saiwala ku Colombo ku Sri Lanka, Georgetown ku Guyana, inusa amene muli ku Jakarta ku Indonesia, osaiwalanso abale athu ambiri amene muli ku Jerusalem mdziko la Israel, komanso ku Kuala Lumpur mdziko la Malaysia. Ndifo okondwa kwambiri kuphatikiza anzathu akuba pide ku Australia. George Kasakula indakani can't pay. Nicaragua, Cuba pide, Gajiani, Kurima Google Mobile. Can't pay. The way I wouldn't do it introduce. Okay. Dino Murendo to move. Gumananga Nicaragua. Guamara Nicaragua. Nicaragua ripo. Are you coming to Nicaragua? Jakarta. Indonesia. Okay. Tukumeneka. Chabuino. Kanizaso ku Nigeria. Yes, Nigeria ndi aliko na Malawi. Nkani yabwino kobasi. Nkani yabwino kobasi. Nigeria alipo nditu. Yes. Anzathu ambiri. Colombo, mnachula so Colombo. Nachula so mpaka Colombo. Colombo so aliko so Malawi. George Kasakula is editor-in-chief wa mudzi wathu wa Times. Tidali pano sabata yatha. Exactly. Anthu anakondwa kwambiri ndi program. Yes, good feedback. We said it the way it is. Osabisa mau. Tinanena tuchilungamo. Ndi anthu anakondwa. Anthu amakondwa chilungamo. Kweni anthu amakondwa ngati mulankhula zimene so khusukawo ziliko. They had words that they wanted to say to people that we were talking about last week. So pomona kuti mawu amenewa afika analiko kukondwa kwambiri. Chifukwa anthu amaganiza ngati kuti yes, mene DPP yapita ndiye kuti programu iguga mchere. Iyayi. Programu ino singaguge mchere sizingateke. Osateka zimenezo. Programu ino it's not aligned to any president or any party. Programu ino umafusa every week Brian. Kuti cholinga chimene mwibera pano njani. Programu inoyo it's speaking truth to power. Speaking truth to power. Yes. Amalawi ambiri amacheza manyumba mwawo ni mabanja awo, amacheza ku office, amacheza kaya malo muchisangalalomu, amakumana nkumacheza kaya kuometa, azimayi ku saluni. Pano palipo sipene Amalawi ali pamodzi kaya kuzikwati, kaya kuti maliro amene akumana Amalawi amacheza. Ndipo amagamba za president awo, amagamba za boma lawo, amagamba the way they are being governed. Zimafunika kuti zimenezi aziva tsogolera athu. Ndefe nobwera pano Brian udzalankhulira Amalawi. Zimene akamba Malawi manamo nkhawa zawo, zokondwa zawo timauza tsogolera athu kuti kunja akuti zakuti. Timapanga zimenezi popanga take advantage ufulu. Malawi muno mulufulu. Kuona kuti atsogolera athu asamata khala ku State House, kaya khala ku Capitol Hill mnduna, kaya kuti mu office mu president nkumuona kuti wowo zimene apangazo wina asalankhulepo. Iyayi. Timane last week pano amene safuna kuti tisalankhulepo zimene akuchita ndi asakhale pafupi ni office ya boma. Asakhale pafupi ndi misonkho yathu. Exactly. Asakhale pafupi ndi misonkho yathu. Office ya bomayo ndiyo misonkho yo. Office ya bomayo yeye kuti andre salary. Masana iwale uje ni Jasi nali bwino kwambiri. Jasi. Ija mudavala sabata yatha. Akamagamba za Jasi yanga naona kuti athu akamba za Jasi. Kuti athu apaka panje. Jasi nali bwino kwambiri. Iyayi koma ngati anapere amflow feedback ya Jasi nanga feedback kanisa. We have no control over it. Jasi meje nali ya bwino kwambiri. Editor-in-chief. Jasi. Just mnavala sabarata just. Sio mazizira. Inuso mnabopa. Kanga rudini inuso mnabopa. Inuso mnabopa. Munazikutira. Ezona. Inuso mnafuna nizikutire kuti zinduzanivuta. Iya majasa anthu akula mina. Munagula kuti. Bwanji. Muri panomanzika mbazo ndi aye ndagula ka kulidzi ka kuchani. Onjalidzi. Ngeti magamba zakufunika kuti amene sakufuna kuti and we kept on saying yes, even in how ya mutari. Yes. Amene sakufuna kuti tidzichula. Yes. Ndi asakhale pa misongo. Asakhale pa misongo yathu because misongo kuti malipira ndi fail. Komanso iniyo kuti nkhale pa pando menewo. Mphavu alopasana Amalawi. Ezona Ndiye ngati muzipanga abuse
kapena mdapanga abuse simkanota Malawi tikhale chete titseke pakamwa ife pamwe sititseka pakamwa sitingatseke fona kuti niyo mudya zathu kana mtharika amadya zathu for 6 years amadya zathu nduna zawo kaya first lady kaya amene amapanga surround kulala mukhito kulala chisale osewa amadya zathu ndingati zinthu zatuluka simngatitseke pakamwa royayi inu khalani chete sitingakhale chete chifukwa mmadya zathu ndi amene safuna kuti asalankhulidwe asadyeza Malawi asadye msonkho wa Malawi asapange abuse power imene Malawi yampatsa nkumenera Malawi likhale chete zimenezo sizingatheke sizitheka zimenezo ngakhaibo maili yes that's why I said kuti program ino is not aligned to any power panopa ku State House kuli Dr. Chakwera anzawo nda asalo sichili ali nduna zawo asankha anthu kamabarasetu kamachani amene wo tizalankhula pano kuti yayi sono zimene muchita zimene mbanga progress mudya zathu ndesamalani tinakupasani mphamvu 5 years kuti muyende sezinthu zathu ine ndimanena pa wireless sabata imeneyi yes kunena kuti ndalama zimene nzamagazi munachoka kwambiri maimba nyimbo zoni na anthu chanchani pa wireless simaimba nyimbo nanene wanthu simaimba nyimbo zachibadi kuti chani ndikuverani kusakazo simavera fo anthu amakuverani kuti chani maimba nyimbo yachibadi yoti chati simulanene chanchani basi kana kumene po muzinena kuti anthu sana lawira dadi chani chibongo kwa anthu akuti kodi abrani vurauja koma ni nyimbo ichara anthuwo ziwabwereka kale kuti Malawi achosa ntchito pa 23 then momoti muone kuti anthu ali mmavuto muonjeza mavuto pamase koma ngasa akadachoka bwino chifukwa zinthu zilumankhula chifukwa kumva ma revelations sadachoke bwino even hot parent ya last week makamba zochoka kwawo even today tikamba zochoka kwawo akadakhala kuti adachoka bwino sitikadayikira nyimbo mkalangora basi asiyena azipuma acha bwino koma ukamamva mmene kudalili sabatate matiphwando laka kwa yes sadachoke bwino ndiye nyimbo tayikira ndipo sizidate yes cholinga choti azawo aziona kuti ngati suchoka bwino mboma chifukwa Malawi amachotsa mboma either 10 years yako yatha sungapitirizeso olo Malawi asinthathabwa munala anthu ambiri mbomamo exactly amene achoka situkamba za iwo exactly people like Asusuwere Banda exactly efere sungampezere munthu chifukwa exactly kudali ndanena adali a minister a education mbuyo omwe ankapunsa kuchasa college exactly anthu oti very humble pita kupalume akumpalume koma iwo ajana adachoka kale adachotsa very qualified panopa is teaching college of medicine koma pali anthu amene adachoka bwinobwino sitingakambeso za iwo sadatibere yes olo utatupita kunyumba kwawo suka peza zinthu zodabwitsa kuti kugadi mapemoto 2011 achani they served their country well zimene amalandira pamwezi zimakwanira amene sitingakambeza kumpaluma amene tizitichani munthu ola Asusuwere panopa is serving his nation is teaching at college of medicine pita kumpaluma yes so tingakambeza amene timukambe pano ndi amene sadasamale ndipo sangatiletse okamba sitingaletse tufuna zathu ndiye ndimanena kuti ndimanena pa wireless kunena kuti sungadye misonkho ya Malawi imene amapereka ndi misonzi yes mosakhala bwino ndiye iweyo kumakadya imene yoyo kuganiza kuti suona mazangazi ndipo amatseka makampani even times utitsekera bulini bill utikira pakhosi uperekera mphuno ndiwe anzako aperekera ndalama mphuno iwe nkumaziona ukagule magalimoto ka nyumba yet iwo samapereka misonkho yoti tizipereka ife tokha amene tilibe mayina amene tilibe winalio sabata imene chipatala cha kubalaka chidapsa exactly tikadakhala kuti tidagula ka injini ka fire yes tikadapulumutsa katundu lino kwambiri kwake koma mwina ndalama zoti tikagulire ka injiniko wina adadya sanalipire msonkho wa cement sungadye misonkho ya Malawi ukuganiza kuti ugona tulo sizingatheke zimenezo sizitheka udzingo lota njoka exactly pokana njoka kodi zitali zikulu sungadye misonkho ya Malawi ukuganiza kuti uyenda bang in town pakana sato mbobo mphiri kuli njoka ina timati mbobo ndikuziwa mukuti mbobo umakondokhala pachulo
aliyense amene ananyantha ndalama ya Malawi azilota mbobo mopanda kuchilungamo azilota mbobo ndipo sagona kaya adamanga nyumbayo sagona ing'aluka azilota mbobo mutu wathu wa lero chabwino it will not wash. Yes. Chichaka chake sizitheka ayi khani yake tupite zomwe ya last week chifukwa this week zachitika zingapo zimodzi ziwiri zitatu zinayi zachitika ndiye tikamaumba mkota tiona ngati kuti tinene kuti zimene aufuna anthu enawo sizitheka iyayi chifukwa Amalawi aufuna chilungamo, Amalawi aufuna justice, Amalawi aufuna accountability, Amalawi more importantly afuna ndalama zawo zibwerere, ndalama zimene wina adaba, ndalama zimene wina pora pasana lipire msonkho amalipira msonkho anthu osauka opanda mayina na amene amagwira pakhosi pamene akuluakulu samalipira msonkho afuna ndalamazo zibwerere, ndalamazo zibwerere. Koma ntoleme palanga la dolani khani yoyo yopangira program panja khani yake ndime bakali echabwino so sizitheka it will not wash, sizitheka zingapo zachitika Brian wiki imeneyi. Point number 1, a president ayamba program yoti azitilankhula regularly ka every week azitilankhula, ndiye mukulankhula kwawo tinatola mawu ananena kuti ndithu mdziko muno atipasa audit ndipo ananena kuti for the past 6 years 1.3 trillion Brian, not the billion, trillion has been lost in the country under the DPP administration. So chimene anthu timalankhula kwambiri wiki imeneyi nchimene choti kuti 1.3 trillion being lost to who, how? Ndipo iwo apanga promise a president unena kuti zivute zitani anthu amene adachita zimenezi kuti ubandalama zimenezi will face the law. Ndipo iwo poyamba anali magazi onena kuti probably anthu amenewa akabweza ndalamazi tingowataya, koma anena kuti asintha maganizo, ndalamazo abweza yes, komanso lamulo ligwire ntchito, court process apite ku court apereke evidence ndipo a judge ka magistrate agamule potsata malamulo amene amanena kuti odi munthu ukaba umati zimakukhalira bwanji. Now atakamba amene wa president wiki imeneyi taona obviously mares oti olo ku media we are failing kuti nthawi zino ulephera upanga kuti tipange catch up bwino, we are so overwhelmed. One former director of state residences Bambo Peter Mukitu anamangidwa this week. Now also nkhani yomweyo ya 5 billion cement importation, komanso Norman Chisale mlandu wachitatu ukumbira mlandu woyamba 5 billion, mlandu wachibiri kunali attempted murder kuombera kwa mzimayi, pano anamangaso kachitatu. Ndipo this time nkhani yake ndiya Isa Jauju, malemu Isa Jauju ku ACB kunachitika mlandu kumeneko, adaphedwa munthu kumeneko mwankhaza chobaya mwankhaza, adachoka ku nyumba kwawo mammawa akazanga ananga anupita kuntchito, probably he came back pa lunch na nabwero za lunch probably tiona na madzulo nikaweruka 5 koloko sadabwere adasowa kunapezeka kuti alita mgolozera chobaya sadabwere pofufuza adampeza imfa yowawa galimoto aocha thupi aocha. Ndiye this week a policy amanga Norman Chisale akuti pankhani imeneyi akuaganizira kuti amene atenga mbali kapena amene achita zimenezi kuti Isa Jauju achite aluze moyo wawo. So that's the third arrest for Norman Chisale. Then kunaliso new arrest Mera Malawi Regulatory Authority CEO Bambo Collins Maglass now also anamanga ndiye business partner now Adolphe Shonga mnapanga interview pano pa television program yati kutiwe yes anamanga plus spokesperson wakumera Bambo Maulidi ngati sidi kulabwitsa na also anamanga nkhani ndiya fraud kumeneko kagulidwe ka ati vani amagula vani koma sisi naende bwino, so anamangidwa sisi na telepompo nkhani so ipali nkhani ina tinayika paso pano nkhani ya banja la kulilongwe area 24 adaotchedwa mu office ya UTM Bambo Ken Ndanga amene nda spokesperson achipani cha UDF na also anatsekera this week akuti nkhani imeneyi ikuwakhudza. So on that front zitachitika zimenezi. Then
china chimene tinaonanso chonena kuti mtsogoleri wotsutsa boma bambo Kondwani Nankhumwa from DPP anapanga press conference ndi anzawo amene anali finance minister mboma la DPP bambo Mwanamveka Joseph Mwanamveka anapanga press conference nkhani imene inabaya ni nkhani ya 1.3 trillion ija nayambirira ija iyo akunena kuti a president probably apangidwa mislead sizoona zimenezi kuti 1.3 trillion inasowa chifukwa iwowo mmene alowa mboma apeza ndalama mboma ndesangalire kuti that's according to Nankhumwa ndazawa Mwanamveka not according to me akunena kuti zimenezo sizoona yayi suti ndalama zapita zambiri zimenezo ndiye sana iwaleso uonjezera kenaka uonjezera uthira mchere akuti pamwepo pana Nankhumwa akuti to president mmalo moti azikhala bize ukamba nkhani za ndalama zosowa mboma asayiwale kuti wo ali mmalonjeza amene alapanga kwa Malawi ndi afunika kuti malonjezo amenewa anene komanso mwina president aunena zimenezi chifukwa afuna apeze excuse yoti apitirize kuwamanga anthu amene nga DPP ufuna onga chipani cha DPP amatero Nankhumwa kwamba kwawo na Mwanamveka osati ineyo George Kasaka koma Nankhumwa kuti ayi 1 trillion ayi siyoona komanso number 2 president awa angofuna kuti apeze excuse yoti atithirire vingwe iwo kudacha kwera matira vingwe zimene aonena anthu kuti sono president ndile mdaona kuti atatenga unyolo kamanga anthu atanena president okha kuti president samanga anthu ino amanga anthu lamulo lidapereka mphamvu kaya ku polisi kaya ku SCB kaya ku mabungwe ena lomanga anthu ndiye kenako lamulo lomwelo limapereka mphamvu ku judiciary to try those people in an open court abwere malo yawo awaboma apereke umboni wawo awazipange defend ndiye judiciary manena kuti ayi mulandu ulipo kapena mulandu palibe zipitali uyu mwana ndipo mulandu suola chimene akukondwera manchonena kuti nkhani izi zizonena kuti timakhala tikuzikamba ananga imfa ya Aisa Jaunju nchero chodabwisa last week sinakambaso pompano timanena kuti tufuna chilungamo pa Aisa Jaunju so kumanga anthu amene awopangidwa suspect kuti adapanga zolakwika sikulakwa ndipo wina asatseke pakamwa yayi wina asaletse zimene zofunika zichitike koma ngati dziko limene timalemekeza lamulo rule of law tipirire bwinobwino kutoko nthawi yonse ija adamwalira Anjaunju ngati as a country we couldn't investigate nkhani imeneyi exactly some people are saying chimachitika njani probably amakhalira wina amadziwapo zoona komano tsopano Malawi tidziwa zoona chifukwa umanga achisale is the beginning of that process yoti mkhoti umboni ukaperekedwe zapo mazira manga achisalezo Malawi tikazive in an open court ndipo umene ubwere pa television tamanga achisale tatuwapanga accuse achisale zaifa ya Jaunju umboni wathu ni wakuti ndi achisale akazipanga defend kuti yayi msatero ine nkhani sini kuidziwa ine ndene umboni wanu ngwabodza ndiye wina munthu independent either a magistrate or a judge will say nzoona kapena nzabodza so for us as Malawians we should not be afraid of that process at all exactly nchifukwa chani nkhani imeneyi njosagwira why is it not going to wash poyamba Brian ukamba mwachilunga mopa mulungu 1.3 trillion sindalama zamasewera nzoti mwina wenine sindizazionapo moyo wathu wonse kuti uyoni apo 1.3 trillion sizingateke olo billion kapena mwina anzathu Brian Jordan nkutukwana nanga majasa okugula kulidzi Mr. student kulidzi chabwino kumazira kwengana ezona yeye umafunika kuti mntu ukhonzekere ezona ndepikwa kwingande chimene chimanthandiza chabwino chikuoneka uchidava ni kalekale koma 1 billion 1 billion is not small change si change chamasewera ezona ndiye ngati president aicho fa president na president siwe ndine a president amalandira information yosiyana ndipo mu office wonse adziko including National Audit Office kuzomba ili pasi pawo they report to him amataka imba phone director ku National Audit Office mukuti bwanji ndifusani zakuti amavera yes your excellency fukali mphamvu zimene zozo so a president I'm sure sangakhale ndi malice
yongotchula 1.3 trillion chilipo chaona alipo wina wauza ka intelligence ka national audit office ka iwo akozoimbira munthu phone bwino kodi kumene kuchitika chocho tapanganiza kuti anthu avera fund a president. So we have no reason to believe kuti a president angangodzuka nkunena kuti 1.3 trillion apanga exaggerate kapena si budget ya chaka chonse kodi. Of course. Kutsala so of course yes. Of course yes. So point is during the press conference anankhumwa ndamwe anamveka ndamene anatuma akunena kuti iyai not 1.3 trillion ndi anthu afusa kuti anafusa anduna za information kuti chabwino podinu kuti 1.3 trillion si ugwira yanu nchani figure. Are they saying kuti it was 00 sana pange chilichonse mbo everything can be accounted for? Sakunena kuti sidabe ya sakunena choncho nanga but what they want to do is to whitewash these 6 years. They are defending the indefensible by trying to whitewash the 6 years. Ya DPP kunena kuti a president aunama. So iwo anganene kuti it's clean with all these things that are happening, with these arrests that we are seeing, this accountability that we are seeing, anganene kuti they were clean. At the end of the day, Brian, Malawians of good intention, whether DPP wants it or not, Malawi are in a state of shock in this country. That's right, yeah. Malawians are waking up every day being shocked. Documents flying all over. Zina zona, zina zaboza, kuma they are flying. What DPP must do is explain those things. Yeah, Afutokose. But trying to say, probably it's witch hunting. Probably a president afuna atimange. It will not wash. It's completely misleading the mood of Malawians. Because the prevailing mood ya Malawi ndofuna chilungamo. Afuna chilungamo. Afuna accountability. Anthu analowetsa matraki muno. Yes. Munthu mmodzi matraki 26. Yes. 2011. Yes. Ndalama mudazitenga kuti. Yes. Amala afuna mayankho. Malawians ngati aufuna mood ya Malawi ndi wauze pano pa hot current. Mood ya Malawi mtauni imu olo midzi ndiyofuna chilungamo ndiyowira ndipo no amount of propaganda or whitewashing of the 6 years under the DPP is going to change my mind ya Malawi. The majority of Malawians are fully behind the government demanding that the people that did wrong things against Malawians must account for them. So no any amount of propaganda or whitewashing is going to change that brand. It will not wash. It will not wash. It will not wash. It will not wash. At the end of the day, Malawians want a better country for themselves. That's right, yeah. Afuna dziko limene atsogoleri akusamala chuma chawo cha msonkho wawo. Ndipo msonkho wawo umanga sukulu za ana awo. Brand dziko lino upita ku rural area ukapeza ana ophunzira pasi pa mtengo. It's still there. In this day and age, there are still amene ophunzira pasi pa mtengo. Pamene azawo ali m'maklassroom, azawo ali pa ma-iPad, awupanga swipe ma-iPad. Iwo they are learning under a classroom. Bukunso alibe. Ine ndanena nthawi imeneja abingu ali kusanjika amuthali kanyuwaniwa. Yes. Ali kusanjika. Yes. Kuti kodi anthu mumamva bwanji mayenda mzimagali moto zopuma mu highway nkwaona azimayi anyamula kakhanda awukayika kumanda. Yes. Akuyenda wapansi. And it's because no ambulance kuchipatala koso mankhwala kulibe. Kuti ndalama zimene tikanagula ambulance. Ndalama zimene tikanagula mankhwala. Adanyambita wanthu. Adakagulira zinthu zawo za mmakomo mwawo. No. DPP singatseke pakamwa Malawi. Malawi they want the rubble cleaned. Chabwino afuna accountability ku MRA, afuna accountability ku State House, afuna accountability ku prison, afuna accountability ku Mera, afuna accountability the death of a family in Lilongwe, afuna accountability about Isa Jaunju, afuna accountability about Robert Jasowa, afuna accountability about political violence. They want accountability just about anything that went wrong in the past 6 years. Because without that, the problem is politicians are jaira, Brian. Atizolowera Malawi. Atizolowera Malawi. Umaganiza kuti akakhala ali power. Akoza uvina. They will simply explain it away to us.
and say it's not true. They will simply say, no, that's witch hunting. No, it's not witch hunting. It is cleaning up the country. Ndimafuna ndinene pano kuti zimene akunena adana nkhumwa. Yes. Ndi adamu anamveka. Yes. Nzosagwira. And it is completely and hopelessly misleading the mood of the country. The majority of Malawians want things to be cleaned up. Chifukwa mutati muione nkhani. Yes. Sakukana. Yes. Angonena kuti iyayi muonjezera ndalama. Ndi atipatse figure zingati. Iwo potana limboma achakwera is being misled. Kaya sakuziwa zimene kunena achakwera. Ndiye iwo odziwa zimene kunena atiuze. Adaba zingati. Was it 100% clean? Which these revelations zuveka every day. What about, okay, another example, 5 billion cement. MRI was supposed to levy a tax on that cement. Isn't that a loss? It is a loss. If cement came into this country, by duty, you would have no cement in Zambia, would be the duty. You owe that duty, son of a charge. Because they abused the TPIN, president. Taxpayer identification number, president. It was, duty was not charged. Salad MRA this week. That's the money that we are talking about, that the government should have collected. It wasn't collected on behalf of Malawi. Mudalowetsa magari moto. Yes. Simudalipire nsonga. Yes. Mukadalipira tikadapeza mwakuja. Yes. Mudalowetsa cement 5 billion. 1.2 million bags of cement. Mudalowetsa mdziko muno. Simudalipire duty. Mare mudalembera kana ujoka ku set house lembera mare musalipire duty. These things Malawians want an answer. Mudagulitsa samusa modzi 35,000. Yes, yes. Mudatibera ndalama, samusa ni 100 kwacha. Samusa 100 kwacha. Samusa mtauni mu 100 kwacha. Yes. And 100 kwacha. 100 kwacha. Mwina amene wa 35 yu amayika mayonizi ndi akatero kuyika tima spice totuka aja nthawi yomweyo totuka aja samusa amene nthawi yomweyo kumwamba kutseguka ukhoza kumamuona Eliya ukhoza kuziona ndevu za Aroni ndi samusa ndi samusa amene amatsekula kumwamba amene amapereka kusanjira. Because I'm failing to understand. Eliya bagaleta. Ujeni uyu Eliya chovala chija Adamu sira Elisa. Yes. Kukachiona kumeneko utaja samusa. Foroja samusa. I need to brand. Mabodza inini. Normal samusa 100 kwacha akadulisa 150 200 kwacha. Samusa timaja mtauti. Paja numa kuna samusa. Kwambiri. Owanya mankati. Kana ko ini kaulisa gauti. Timaja mtani. Wanya mankati. Timaja wiro. Olata tira zotani. Sanga fike 1000 ndikuba zosezi zili pambalambala ndiye munthu ungapita press conference kumene kuti trying to defend it nzosatheka ndipo sitheka it will not wash. Kodi atana nankhumu amaganiza it will not wash. It will not wash. It will not wash. MRA, State House, prison, mela, death, kayanjaunju, chasowa, zosezo, political violence, zosezo, Amalawi aufuna chilungamo chioneke. The big reason is because we want politicians to be taught a lesson. Kuti when they are in power, at the State House, kaya liku Capitol Hill, kaya likuti, they should never ever think kuti, oh, tipanga zola wiga, tibe ndalama, tipanga abuse power, then they will get away with it. Aye, as Samara. Because akama Samara, Amalawi panga benefit. So it will not wash. Amalawi olira samtseka bakama. Tidaluzandala. We have spent 6 years wasted doing nothing substantial. Kumango nama mabodza. We want accountability. Sankara abweretsa Singapore. Singapore kuti. Ili kuti Singapore. Chifaita lepeleka Singapore. German. Ndiye bwera German. Ndiye bwera German. German ingafana ni Malawi. London ingafana ni Malawi. Amalawi sapita ku London, Amalawi sapita ku Singapore, Amalawi sapita ku German. Amakono zimene zili ku German. Ndiye akabwera kuno zimafanana. No, Brian. Zimene zonzibwana. Komano Amalawi suti atsekedwa bakama. Amalawi akufuna accountability. Mukuonera program ya The Hot Current. Mutu wathu wa lero tikunena kuti it will not wash.
DPP ifuna kuti tichite whitewash. Ndiye kuti ngati unalemba pakhoma chanchani kungopakapaka basi tiwale. Ayi sizitheka zimene. Sizitheka avale malamba kumene uliko because they have a lot of explanation to do. They must explain to Malawians. They have a lot of explanation to do. Asakwere pachulu, and that's arrogance actually. It's the arrogance that Malawians have hated so much in the last 6 years. You think you can explain it away. That's arrogance. And Malawians are not interested. It's all Malawians are not interested. Ndipo ndayoti yankhula sinoso akadakhalake Exactly. Timalize kuchita clean the rubble. Exactly. Rubble ikatha ndeti yankhula. Exactly. Tichite break. Tikabwerera. Tifikira segment number 3. Exactly. What Nankhumwa should be representing. Yes. Koda Nankhumwa chimene akuyenera kulankhula nchiyani. Exactly. Chifukwa akhoza kuti lankhula. Yes. Koma tiauze zoti akulankhula. Exactly. Talangize. Tapaseko nzeru zoti zilankhula. Ngati atafuna kulankhula. Yes. Akhoza kulankhula. Yes. Koma osati zimene akulankhula. Exactly. Zilipo zimene akhoza kuti lankhula. Exactly. We'll take a short break. We'll be back in a moment. COVID-19 is a reality. Take precautionary measures. Even believers and faith leaders can contract COVID-19. Offer support to COVID-19 patients while observing precautionary measures. Avoid politicization of COVID-19. Cleanliness is next to godliness. Adhere to medical advice. This message is brought to you by the Public Affairs Committee, PAC, with funding from UNDP. It's back. The Jive. With Season 4. Coming to a screen near you. Register now on 0887 005 791. Kajive. Divine Zimenizi. Programu ya the hot current pano pa kanema wa Times. It will not wash. It will not wash. Ndiye mutu watu wa sabatai. Sizitheka zimene afunazo. Sizitheka amalawi ali nganga pofuna accountability. Sakusunthidwa. They want to clean up this country. Sakusunthidwa. Many Malawians of good intention alipo ena probably because they have other reasons. Koma mutu organiza bwino kwa straight. We need to change this place called Malawi. And that change can only come if people are responsible for what they did in the past, including stealing money from Malawians. What Nankhumwa should be represented? Exactly. No, Brian, before tutapita break, unanena kuti tialangiza Nankhumwa. Poyamba, this week, kuna vega manongonongo, even ku DPP ko. Amanena kuti, a former president, a Professor Peter Mutharika, amene Malawi, anapanga forced to retire on June 23. Might as well retire as DPP leader. Kuti mwina apezeko apange pave for younger blood to lead the party to victory come 2025. Chaka cha chisankho. Zinaveka zimenezi kana lindani analankhula zimenezi. Ndipo adausa amayankha. Kuda mawo ndi oveka probably sitikwanena nthawi yabwino. That's according to Mr. Daus. However, that stand goes contrary to what we heard the other day from Mangochi, from the former president, because he was saying he will not leave the party and agwira ntchito limodzi ndi chipani kuti come 2025 it should cruise to victory. Now, clearly the president, the former president, is an old person. Not that we have anything against old people.
we have ifetinaz balatu mtauni mu anthu akuluakulu midzimu ananja iko choncho ndanzawo ananja iko ndazawo anthu akuluakulu. We have nothing against them. I think we love them and we want to have them. Chifukwa kumene ndi mikoko yogona timakatenga konzeru. But the presidency chinthu china is another ball game altogether. That's why people were saying even the president had campaign, he didn't campaign. He was to set house. And game amenori yayi awapanga campaign njira zina alangochoka kuno blanda ya ubira kuti ngwe basi kena ukachita social kuzuzu. No, at 80, 83, 84 depending on zaka zawo zimasintha zimavuta zimavuta ulendo uno aite chakajama aite anachita birthday I think 2 weeks ago. Koma whatever it is, yeah. 8 and above, yes, ni gogo afunika hapo, and with due respect. So maona kuti I'll be there akajani 2025 I don't think azjogera nkama mao azjogera nkama mao because I think he represents the past. As for Nkumwa, he must represent the future of DPP, and the future of DPP is not backing Zuzora Wiga. It's not the propaganda. It's not coming on a press conference and say, oh, Zinari Bwino City. Evidence is there. Aganane na kuti pali zinthu zina zimene sidachite bwino. Exactly. Ndipo mwina titsa konza. Exactly. Kuli konza. Zimenezo nzokwitsa Amalawi. Amalawi ambiri afuna kuti dziko muno zinthu zisinthe. Tisinthe tabwa. Zinthu ziyenda bwino mboma. Every penny, every tambala must be levied. Zikhala zinthu zachilungamo. Nsokhalesa zilipira. Ena sakhaifuna kuti they are powerful. They therefore akozo options anthu as always says dosa ibira nsongo pamene the rest of us are paying. Sichilungamo chipene. Chifato sitirama titi kulipira mokhulupirika. Yes. Ndiye kuti kansongo kanye mwina akhoza kutitsitsira pamwe. Exactly. Anthu kumachita afford kugula tinantina. Exactly. Koma umatenga cement 1.2 million umabwesa munomba na nsongo then you give it to a private trader to make profit. It's abuse of power. The abuse of power. Nkumaka should not be proud of such things. He must not be proud of such things or defend them and say, oh, afuna azidi manga. So what should happen? What should happen? Now, agabanga zibene zozo. Tomorrow, what are we saying about tomorrow? Are we not encouraging someone to do exactly the same things? What are we saying about the future of this country? Then we are damned. Yes, if we say we should allow people to abuse the power and then because they are powerful, because they are DPP, they should get away with it. Then our alimboma our MCP in the UTM, they will do the same. They will do the same. Malomo ita ni 1.2 million bucks. You want their own over 4 million. Ningasiya uzoti or tibange 4 million tishandeze Amalawi sangala nkule. Ikazaba ntaya to design haya isiani zimenezo musadimange chanchani. No, this country is governed by rule of law. That's why we are saying you don't wash because it's illegal. What Nkumwa is saying is illegal. He's saying people that are suspected of committing crimes and go to here. Why should we do that? What kind of country are we running? Zugolopana chilunga. Zimenezo sitivomera. So defending the indefensible, uzodi anthu amene anabandalama kapena anali kusasitu anapanga abuse power for the past 6 years should go scot free. Siziteka. That's why Amalawi ambiri timaseka wikimede. A gospel kazako arena kuti chabwino ife yathu figure 1.3 trillion. Iwo yawo nchani. Amalawi ambiri we joined him. To say, because suddenly they cannot say good nothing was lost. I mean, this is one assessment. This is one that's the loss. That's the loss that is contributed. Yeah, that's a loss. And then Zao wouldn't chani. Ananguma, can he stand Guido put his hand on his chest and say, oh, everything was clean. DPP. Nobody's going to believe him. Yeah, that's right. Yeah. Nimafuna ndibwerere pang'ono pa Mutharika pa. Yes. Sikuti ngatana lephera kumaona kuti cement ya cement adayika nawo sakuidziwa. Yes. Ndi akamba za 2025 kuti adzatana adzaona nomwe mwini. And Amalawi ifeyo chatrodza nchani. Amalawi chatrodza nchani. Kuti come 2025 they go on a ballot and then they vote for Professor Peter Mdai. He will be at 5 years and 6 years. Where is he going to lead us to? To lead us where? At that age, do you need anybody to anywhere? To prosperity? Will he even is he going to even be able to campaign? If he was failing to campaign, he campaign. Nkumwa and others, Amanamvega, should be representing the future without Peter Mutharika. That's the only future that the DPP can have.
auza bwana Yes, ayi basi the only future that is attainable niyokhala yopanda apita Mutharika. They should accept that it is over for the former president. He has to retire. Has been a retirement home and ndipo imene yoyo imene akunena Mutharika kuti 2025 chani imene yoyo anankhumu auza kuti ayi. You know, actually people were thinking kuti press conference manager he's going to ask the former president to retire. People were thinking probably press conference afuna bange call on his president to say it's time to retire. Tipange chipani take over. Zili kunjaku zofunika tsopano anyamata amphamvu tizitethaba. Stop defending the indefensible. Stop defending it. Things season end the past 6 years. Season end. No amount of propaganda. No any amount of propaganda is going to change that. Ndipo whitewash yake ofunika magaloni. Sizingateke. Simungaipezeso magaloni simungapeze. Chifukwa zimene zidalembeka pa khomapo kuti tizifufute pakufunika magaloni. Or katenga whitewash wambiri. You can't whitewash the past 6 years. You cannot. You cannot. So Nanguma should represent the future. Nanguma na Manavega must look to the future. The future without President Peter Mutharika and the malaise of the past 6 years. Malawians are angry with what happened during the past 6 years. And they don't want any more pain from people that did it. They don't want any more pain. Imene ingagwire ndionena kuti amalawi tamva. Yes. Ndiye tikupempha Mutharika kuti atule pansi. Yes. Timange chipani. Exactly. Mwina kapena mwina. Koma imene sonjoka iki. Njoka iki njovuta. 1.3 trillion ndiye. Ndama zambiri. Amalawi sangakhulu. Sizingateke zimenezo. So nzosakhala bwino Brian. No amount of propaganda can change Malawians thinking. Auti chani kodana nkuma. Palibe chipina akunena. Maybe what we should be telling now is koda Malawi afuna avechani from DPP. Ezabwisha bwino Ineyo ntakaundi ne strategist wa DPP. Chintu choyamba chimina Malawi afuna amve from DPP it's sorry. Pepani. Meyakupa wachu hamta. Meyakupa. DPP chimilanga la nkule. Meyakupa. Tachima kopambana. Ngati pali pantanda tikomereni. Yes, meyakupa Maxima. Tachimwa kopambana. Wapitilile kuni? Yes, ngasi tachimwa kopambana. Maxima? Kopambana ndio Maxima yo. Chimene anankhuma ayenera kumalankhula. Ndachimwa chipani cha DPP amalawanza. Yes. Chachimwa kopambana. Amalawi mutikhululukire. Ngati pali pantanda katikomereni. That's the first thing that should come out of their mouth. That's the first thing. If that first thing doesn't come, then the rest is arrogance. The Amalawi atopa ndi arrogance. Pamene pandete sindike Brian. Amalawi tatop. In fact, one reason why Malawians changed government on June 23 to fire Professor Peter Mutharika is because of the arrogance of thinking if we are the most cleverest that ever happened to this country, we can explain things, we can do whatever we want. Inu ndinu ndani. Don't question us. Inu ndinu ndani. Si ndinu atu, ndinu aperezi tani. Shut up. Ifeyo ndi ife basi. That is the thing that made man say, oh, awama zinengati madolo pataoni pano. Right? Tenti bile kumavoti. Achakwera ndachi masabira kukhoti khotera vomera kuti vange mavoti chendi bile kumavoti adziwamfolo adaudziwamfolo. It is because of this arrogance. Ndiye bwezi pano apuzira phuziro. Bwezi akapita kwa Malawi aku mujama chitira azathu aku Asia uku basi upanga choncho ugwada kupereka ule mbawe kuti tidachimwa mutikhululukire. That's the only message. Yes. First and foremost, that's the only message that can resonate. Tidashimwa kopambana. Yes, tidashimwa kwambiri. Osati zimene unena zotena kuti they can think kuti they can whitewash or 1.3 trillion or mfuna mutimange. Amina tapanga zola kwiga mboma linera aina mangidwe kumene. So that they must account. Ngati sadachimwe court lekanena kuti sadachimwe. Koma ngati adachimwa they must pay for it. Abweze ndramazo komanso they must save jail. Because they did something, they committed crimes against the people of Malawi. Tikanena kuti tingozi panga sweep below the carpet Brian.
awawo alipo we are setting a bad precedent. yeah bad precedent saphunzira saphunzira aona ngati kuti it is okay ukhoza kutafuna misonkho yes milonga funire ukhoza vina pa misongo milonga funire it is okay zimenezo ayi. So this we do not care attitude of trying to defend the indefensible is something that Malawi hates so much. Amadana nazo Malawi. Amadana nazo. Amakana kwatengera kuntoso. Zima wa boa Malawi. Zoti muntu foti na tsogoleri ndiye azikula ntima matukutuku. One shoulder high. Pavuzo mwezi zimene Malawi. Ndiye wina azikana zo one shoulder high. Amalawi safuna zimenezo. Amalawi ndondo aro. Amalawi akufuna servant leadership. Yes, servant leadership exactly. Akafika muntu matukutuku mwayi. Yes. The idea that atipereka ulemu kwa Malawi. Exactly. The idea that akapanda kupereka ulemu. Yes. Ama muthamangitsa ngati mmene ada athamangitsira mutali. Ada ino chothamangitsana mutali. Yes. He was fired. Ada ino chothamangitsa June 23 he was fired. Sankafuna kuchoka kusanja adati wochoka kati. Samafuna. Kuchoka kusanja adakalowa kuchokobe. Yes. Ali kumene koso ayi. Yes. Adakalowa nyumba yosatha. Exactly. Kumangoji. Yes. That's what Malawians can do. They can be brutal. Malawians can be brutal. Ukatengera kunto ukaputa. Zona ndiye past 6 years Malawi amaputidwa constantly. Ripoti kalankhula zimene amati yankha zachipongo. Zamwano. Violence kachiyani, unexplained death. Ifa amanena kuti anyamata awiri amisalacha. Misalacha. Tikamalankhula pana amunena anyamata awiri ozungulira mitwacho. Kutiko. Chipongwe. Now chipongwe chinathandiza. Because at the end of the day, you and me are also Malawians. We need to be respected. We need to be respected. If we don't come here and being disrespectful whenever, timazango kampazi bine zadruka mkhani ndipo tikuzipanga analyze kuti zikuthandiza chakuti chako. We don't come here and be disrespectful. For example, to the former president. So koma kunena kuti amalawi adathamangitsa. Yes, this is true. He was fired. Adathamangitsa ntchito adana kuti basi ntchito yatha. He was fired. He was fired from. So the idea, Brian, the idea that anything can be explained away, ndiya Malawi aziva, kusapuzira puziro. The good thing is Malawians are ready to punish such attitude. Takambakali pano kuti that's what they did. Akamakama zoti, do you see anybody taking this view? No, it's politically. Nobody's impressed. Nobody's impressed with those kind of things. Nobody's not impressed at all. They're saying, no, that's not true. That is not true. Because Amalawi sakuzimva, it's not gaining any traction. Imene Amalawi angaimve pang'ono. Yes. Ndiyo anankhomo ndi amwanamveka abwere kunena kuti amuthalika yes bwanji mupume mutipatse chipani cha anyamatafe. Yes. Mwina imene Amalawi nena kuti komadi nzona mwina anyamatawa athamangira. Let's give them a second chance. Tapase chance ida apepese, then they should organize themselves. Then probably zimene akamba nankhumwa the other day kuti come 2025 DPP zabwerera mboma can have some chance. Apology to Malawians. Apepese. All those that did wrong asapangidwe back. Don't ever call it political witch hunt or what, because that is propaganda. And the propaganda. And Malawians cannot be allowed before the propaganda. And Malawians can see propaganda from Zolongo so. So when these things are done, apology and not backing those, Nkupangari organize themselves to DPP, new blood, new way of thinking. Probably they have a little chance of coming back to power come 2025. Probably Malawians will have another look at them and say, probably who are Komangada lepera ngada agwa ndi polisi ili mmanja mwao. Yes. MBC ili mmanja mwao. Zones ili mmanja mwao, including public events ili mmanja mwao. It's a order. Amalawi akakuya, those things don't matter, Brian. Amalawi akakuya, those things don't matter. It's a order 2025. We na manoroya boma siriruza kuti kobo. Boma amabikanda Malawi. Boma da Malawi. Even the system yake. It's been corrupted. System yake dali yofunika kuchita reboot. Yes. Erase everything and start all over again. Sisi nagwire zimenezo. Muyimaliza bwanji nkhani. No. Mzolobu. Ndiyamba the way I concluded last week. At the end of the day, whether anankhumwa kaya mwanamveka kaya ndani apite pa yeye akapanga press conference, what will remain a fact is that for the past 6 years this country was abused and rooted without mercy. Opanda chifundo.
There was no mercy. Opanda chifundo. Ngopanda Kuba chifundo. kwake kosati obwerayo adzapezeka mnofu. Kopanda chifundo. Ungosiya mafupa ukhawo. Yes. And Amalawi akuona kuti they were taken for a ride. Kwambiri. They were taken for a ride. While in the public, we were being told to get chito. O tamanga ka toilet hapa. O tamanga chakuti hapa. Tamanga ka school hapa. Tamanga ka nsewa hapa. Behind the curtains, we were being duped. Kwambiri. We were being taken for a ride. We were being hoodwinked. Amatipanga hoodwinked. Utimanga chitukumaso. Kuti saone chilungamo. So, Malawians will take nothing short of a sorry. After that sorry, those responsible prosecuted. And ndalama zimene anaba ka misonkho sinapereke kwa Malawi iperekedwe. This matter, Brian, ilibere zoti zokambirana. This is not open to negotiations. It's not for no amount of propaganda. No. It sway. No. See, it sway. No. It is not negotiable. It is not negotiable. Zosakambirana. Those who committed the crimes against Malawians must pay for them. Against the Ramazo, court. It's not law of the jungle. It's Banana Republic. We have everything in place. The institutions are alive and well. They will deal with them. The institutions are alive. Yes, and well. They will deal with them. Kagula SCB, Kaguli police, fiscal police, Kaguli judiciary. They will deal with them. We know. The laws will be followed to the letter. Koma zona kuti tingapanga negotiate kuti zimenezi tinekuti maybe it's propaganda, maybe it's political witch hunt. Mbedza imeneyo ife sitingameze. We can't swallow that debate. Ndipo Malawians out there must not swallow that debate. Musanamalize. Izi zimene takhala tikunena program. Zikhale phunziro. Yes. Kwa boma ili. Yes. Phunziro lofunikira kuti you cannot meza ndalama za Malawi. Yes. Kuganiza kuti tidzakambirana. Yes. There is no negotiation. Yes. The mood among Malawians, both home and abroad, is unanimous. It's unanimous. Afuna chilungamo. Afuna accountability. Afuna justice for all the crimes that some characters in DPP, not all of them. Not all of them, just some committed at whatever level. They should pay for them. Alipire. Kodi mwamaliza? Ndabaliza. Ndikuyamikeni kwambiri. Zikomo. Zonse zimene Amalawi adatibera. Yes. Tizitsatire. Yes. Kazidakalowa mnyumba. Yes. Titenge nyumbayo. Yes. Kuti wina aphunzire phunziro. Yes. Phunziro. Yes. We don't want to be taken for a ride again. Ever, never. Never, ever. Sizachitikeso. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mprogram imeneyi ya the hot current. Exactly. Mpampepo pano. Yes. Koma pa matenthabe. Exactly. Awa ndi Bambo George Kasakula. Kukuyamikani chifukwa chobwera. Nathokoza. Ngati muli ndi ndemanga pa zimene tiumakambira nazi, ife muno mu hot current we would love to hear from you. Titumireni email brianbanda@bnltimes.com. brianbanda@bnltimes.com. Malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre, kukuyamikani pokhala nafe. Goodbye and shalom. Out of many, a few stand out. Why shouldn't that be you? Place color classified adverts in your favorite newspapers. The Daily